tolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodonko tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe dahan membe kering yo gafanyine nyama mbaliko ninyine belori galiban na doya nyalbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodonko tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe dahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gafanyine nyama ninyine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodonko tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe dahan membe kering yo gafanyine nyama mbaliko ninyine belori galiban na doya nyalbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodonko tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe dahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gafanyine nyama ninyine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodonko tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe dahan Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. TAF Africa Global Wale Office da sona yarim ba sotalie ila madiba molo kono mimbe TAF Burfoot Garden silabaka nin commercial office holding in 24-hour security system la nata standby generator air condition conference room mi yalan ko ni la staff sul sala mitino sotoje ani fansum cash power ni atrebo office nyinin kam mi yalan ka warata ni atrebo office nyinin kam mi yalan ko pour mo lene taraje ta batala ni atrebo office nyinin kam mi yalan ka ni la doko be nyomoyla wotela nyiniro be dafa katun TAF Africa Global yanyin commercial officer le sotale la TAF Madiba Mall Bumba kono mimbe Burfoot Garden silabaka na telephone bundal kumane ba memo 733-3363 733-3363 no hanika bin email info@tafafricaglobal.com alabaka.
Gambia Limited mudjula bundaleti men yalon ko ikamma domoro ni joram me sangol safaro to Gambia jang Gambia dingol fangol leñin safari bundalonde pour anyon Gambia dingol ye wala tinna rahma Gambia be ku nyon tango ke kam me yalon ko monene maka jammuk ka kilo talulu American rice boto wafale mamani meseng mani dima ka wafal madala si wuli kilindoro manombe yalon ka diata atabo sono yata tombondiri tije isa do mono nyawa nyama atela jata kende ya toro la buk mani mesen dima ye kilo tan saba mani boto ndum fanan sotali yenne men boto nale fo Thailand wo boto mo dala si kemelulu dala si talul doro neti rahma be wafir ke kan litar lul tulubi dongol fanan nele quality vegetable cooking oil tul foro tulo me yalon ka nena buka sino e ko wafali ye dala si keme saba dala si mo ani lulu doronel al rahma Gambia Limited ko tanyo ya telephone do 3996969 120107112 rahma Gambia Limited ka domorol natal ye domorol men yalon ko alsi sanno domorol men yalon ko bete yata alla jata kende yalto itala toro la muk aliye do ma nyawnyang kabira tululem bang fo mani Training Center mboka yi Rectech Training Center moo ñëw pour improve seen digital skills yi yépp ñëpp xam ne liggéey fu mu tollu ne si dëkk bi mënuloo dem fooy liggéey te amuloo computer skills wala amuloo digital skills looy def rek dangaa dem si Rectech Training Center nga register course ak ñoom si $16,300 rek yéen ma diga $16,300 rek nga register course ak Rectech Training Center amuñ si loolu rek de suñ paree rek Rectech Solution ñoo laa jox liggéey course ñoo offer mooy application development, game development, graphic designing, videography and animation, digital marketing, IT technician and networking ak web development. looy def rek mooy danga register course ak ñoom nga attend sa lecture si yëpp normally nga complete sa course with good grades soo paree Rectech Solution ñoo laa jox liggéey nga bànneexoo ko soo bëggee am lu reer si lii rek danga jokkoo ak ñoom si info@rectechtrainingcenter.com wala nga dem seen website bi www.rectechtrainingcenter.com wala nga jokkoo ñoom si téléphone si +220 4494 070 +220 4494 070 ak Rectech Training Center ñoo la jàngal suñ paree ñu andi liggéey si Training Center mbokk yi Rectech Training Center moo ñëw pour improve seen digital skills yi yépp ñëpp xam ne liggéey fu mu tollu ne si dëkk bi mënuloo dem fooy liggéey te amuloo computer skills wala amuloo digital skills looy def rek dangaa dem si Rectech Training Center nga register course ak ñoom si $16,300 rek yéen ma diga $16,300 rek nga register course ak Rectech Training Center amuñ si loolu rek de suñ paree rek Rectech Solution ñoo laa jox assalamualaikum badingolu a nyimo kankulal temba mon sinda lalma Abdoulaye Bari wole kibaro sabadan janko adoko mai ka fumi Asan Bari toliye manolem ako sunyaro dun akata wole bulo kono eko kamban fula wol nata kan walin ala gara soto aka moto toliye dami aka kaye ko alafta moto ina toliye la anen kambando be silo kan barate mo lo ko wala nyinti ko kambano nyimun sungolti atara moto tiyo yala kaye ko na boss ko yela moto dina ngasamba aya toliye wala katate asanti atara asan mate long bar moto tiyo fana malon ko atamantara do ko kan asanie bari moto tiyo na hafa ko bare ntemete long mbeni mole bulala kata kanyi moto samba ate asania kabri ane kamano bula ateno kamano tada fota asan ma itolo mo fulo kabi fota asan ma ate anin asane price o be fo asan kay banda do ko gaso la barna gaso bantale ata keme fulo bondi ayadi asanna ako puraita gaso san bitun driver fo moto tiyo fo yani kambano mo bula wo ko atolta gaso sante si garaso to jangal batu fanal nata ibo siro kan kata gasan wala gaso san foi ka seinan asan ka funyo ma do we accident so de la garaso to je kabri fete la garaso to je asan ne moto park ka ji kata accident jibe akata nyame akay kambano nyi ja ka moto mala aka rosta ka wala aka ko te ka moto mala moto nyi ndu ka samba min tole aka hanni moto ma funka pa ko la ka okay aka kodi wala moto accident kata dame aba accident jibe kan jenda ka kala mutambe kirendoro kambano e moto nyimbala ane moto nyentata ata moto na wanya ka moto nyine nyaw moto nyenje ayo kambando nyine ka ane munna hanyo la kaka ko moto le kaka ante na moto chabo di tella e kan nyine ka moto le aka ko bari inin kambano mesulo ka wala moto mala aka ko hani wo kambano ntemolo ne ka do kambano kon tolele ko aka do ko ke tele tala la bosti asan ka ko ntemo kambano nyin long kambano nyin yarfan sungolem ay moto mala
ni moto nyin tata kabirin kunu yo moto nyin kan han san ima moto nyin je ko nyin kata suko tale talan fulla kata talan sabakan e be jama misiri molbe dan na mo nya moto nyin doro moto nyin mun tuweta jipolti al nama pileto mun BJL 8679Q BJL 8679Q moto nyin ala kola mun jamba kerolti yo mo dan la mo nyaani moto je doron dukare se bala ye call ni number la mun keta 795 7248 768 2804 wala 3232617 Abdoulaye Bari wole kibaro ni fotande ja ala baraka ba ala do man ala kala kan di mandi al balla jo jarjaro wala kan na jaro du se wondi Badingolo bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatili ngola bully shop number 1 itollo mu dinkiral mini yalon ko ebe nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bully shop nga heji channel sotale ne mili yalon ko la ya san mba sambala fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector mili yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandile nga charger sotale na sifa o sifa nga flat screen panel sotalen woto angambore bully shop imanda wo fanala bully shop ye itel phone sotale techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa o sifa aning simple phone mali alon koy battery bo kataria jila wala mtonyati bully shop number 1 afela nyabe tilindale Brikam police station o nyatili wala drong na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuoto alikuma di telefono la 995-7262 wala 779-9530 bully shop number 1 jarama mbadi lamoy lalu aning mbadi jiver lalu move dawoda kabirin Gambia fo Gambia ye bantala ngal mumela be kontongal tola anali jamundan senungolu misil meya kontondiro la nemo anin kiso bali kontondiro ko la mbadi ngolu nsal bismillah koteng alfansum programme to mimbe kering nka fo wala nyama kato ngadatu wala nyama mba fo ka wala fanan nyama andum fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabaya to dorom mbe continue la ka banke wala nyama barbadi ngol folo jandi mbe dun na banke luto mbe la fila nyinna la ka programme dati ding ate dati nya kilingoma ndalta ka dati ning dati nyalu minna wala nyindi ko ka dati ning man satalla tola bismillahirrahmanirrahim gatu ko atela man soti kum fayakuno badi ngolo mbatu nga face mask ko jindi domanding bayri nadiam kam man seniano bari na studio fananto nga be sanitize le na luntangol min fanan bina ngamre tolu ye train ne pour ka face mask ko dum at all times so to be face mask dunal yo bari nte studio kono jang alben solale domanding bayri jambe be sanitize ne na technician o face mask dunne so bari nga face mask dum boka diamuno ngake akadiamo ka koli ambulu bak so saimbe min kala wala nyante ko be face mask jindila le domande isaje kon sedi amuno but every minute doron kanna micro sanitize buto zamu tawoto dro buto mbadi ngol ko mi ngafa nyamen doron ka manso tentu atelo manso ti kumfa yakuno mi yalon ko ayen dada bari wodda daro to ay kude kentol hadama dingode amam minke dafen kotangoli bayrin telfele alhamdulillah rabbil alamin min bebe laren kan nga ferolu landi mbem fangol bondi la noje nyaade bar na lata dafen dol kan wol hakilo alay mindina ma wol ditalula so pour ye ferolu landa ko de abak wala kaman so tentu ka jayi wala famfam andum fanan amanna dawola
ala dadar fengol be ko na minulu dada bari fengo fenna dada ta alla ya dada bari ayen tolo hadama de mola min dintella modi dada fendo la minulu dada wala wakamalan se woman so tentu nga jayi nga warandi ka Muhammad mi yalon ko wala mun nakunti bate annabiyomo ka duwaye anala dimbayalo anala saibolo anin misilme sabante furel be fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo anin kiso kenyunul be ke dundi jannatul firdaus badingol bi na farda kote siala bake badin sala hakilo bulande tronko anna tel kanun telebe sirin jam fanam pamudu bojam en telebe sirin ale mimbe kerin television oto anin su radio to 99.9 badingol bidum mine yalon ko wolle bulobe nyim programme kono follow wollo mu yaye money transferti bayre yaye to nyaay tolle mu nyontangolti to dum lomu y8 itolu special rate le katare bulu wata ila rate a katara betiare ne andum fanan ne lafta bank account o yalla jang Gambia jaybe dinkra kotongonto yaye money transfer itolu fanan mu nyontangolati wo fannala walla mba fole ko ala baraka ne wo botaje TAF Africa Global aliye moyle ko Madiba Mall bayri ye shopping center le yelali dami yalon ko fele ya yelali burfudje dami yalon ko silaba kanno andi ko e official fano batale mo moy se fanson cash power soto do wala badi ngolu ntol men yalon ko mbe office nyino la andum business obe kere sako investors nyina mo dinkrate anyanta tala damin kala office ta dami yalon ko bane hodro na bije andum fana na lafta kordal men yalon ko lorim bandi ngolu wala korda kensangol men yalon ko kankangol lam e kawobe wafile andu tolo ni korda wafi yadro lanno le bije modo bukana koten akoy kon teleta mo jandi andu min fana yela kulu dia badi ngol wala nyenti ko e tolude ni ibe korda wafule ya wo korda kake minti e ka asansanne fokabang yana murun ya anin chabo dila mi yalon ko wolom korda sansangote wala TAF Africa Global mba fole tol fana ko jarama ibe katako min kekan bun wafo anin korda wafo la fanna butum badi ngolu okay ko follow me is okay butum badi ngolu nyinne mo kuwoluti bi programme kono jam be ngalo ne mimbe kering wora mu coronavirus among police long coronavirus among minister long coronavirus among president long coronavirus among politician long but coronavirus among almame long but coronavirus among keba long but coronavirus among dindin long ngani min befo nyinne mu Gambiati wala mi alon ko anatale aben kelendika maje bayrin mbuka iblisaje bari wata ben kono le bar ala konya ko nsafono le wato le bela auzu billahi minash shaitan rajim isaje ngakana iblisa mantoro lana masibo bar coronavirus fela nata wo fanan nse duwal siyandi bari nga duwa siyandi nyaonya yakuba nyandu nata nun janna min fonye wala mu kuti min belore ko ala ko ninyi nyong albalalu nata alila moy molula min yalon ko ye londo sota kuoto yo bari bi programme be diala bake bari bi nim poliso lebetal la sirin jang poliso le min kere wulende purana programme to wala mu commissioner Lamin Kinkoli na dalilo la programme to wala mu nyenti ko ntolu mimbe kering as a media wala Home Digital FM as a media bimu day of reflection nati ndamal minul koyata minul be warere bilo mu wato me yalon ko politiko manyan na lonna nyim banko kan president se fintinole aya bulo wara andu ngalon na be wokela le katu nga kibaro sotole ko president baro la quarantine be banna wati abe opposition be invite lale ke nyininka mune moyla miro timbe nyinku wokela no nyaadi le nyinno banko do ko andu njikita wolbe kelale andu na ketale nga muta nyofe
wallahi covid man political long so wala bimbe min kacala wolom nyenti ko na silolu kan Biden tumala min na state of public emergency be caring na silolu kumayata bakere nka bori sayal la covid bari na silo kan sayal dorone be caring je kuno ngafo jannen ko Gambia la silo anin sila kiline kanyantan fe na tamolu be wolo mumbaiti anin Bombay in India dami yalon ko samolu nyankomolu you're talking about nisolu molu saretolu bosolu everything on the street on the road so Gambia nata technically aketa wonyama bari ngajele kata ko min keta bi ni tambeta nyin silolu kan kabirin kunun safu ni tambeta nyin silolu kan ifan kalon ne ko do ko le be keri andu lafita walla ntel manke mo jawti ntelte keno la mo jaw bal lafita le ntolu mu fort estate leti nka chodi roleke ninga chodi roke authority be minulu bulu wolle nyanta akla pour ka woke so wala woka mala badi ngol wala asabu bi ninkin ko libeta la serinjam manna kuma koto senkanna nata menna bi wala mo ngani yole kilinti police lu nin tolu nga badi yalu choki police na tolu aliye badi yalu choki mo kunda wo kunda ye mo soto police le kunda wo kunda sane kundalon bang bojan kundalon bang jamban kundalon bang sise kundalon bang kanyi kundalon bang koli kundalon bang baji kundalon bang jeju kundalen bang mbe nga molle soto police mfalle bije mbaringol le bije ndol le bije nkotol le bije wala nyantale nga nyomoy nyin trying time of reflection ngana ke nyoy fambonditi so nyene yasabu bi police ol nata badin kachalong wala nga nyomoy wala sambe min kala don badingolo en mbitala short commercial break lanse yaye sambana on a short commercial break nimboda woto isaje commissioner sadung nun kachalo kono bari ni nata jibe BBB fam drive folumbal dan la li la moy complaino nata jannede ko moli e pasolu lafa ko molu ketatene andun na silolu kan walla wato sitale purali e la moy ninga be kela e mari kana foko nte o mamoy because ni nata jibe malo mamoy wobuka keno kana rangote luwatu so wala ngatanu yaye isaje commissioner idun Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. Mbadi ngolu mbadi lamoir lalo aning mbadi jiber lalo atol min yalon ko albe jibero la atol nyaabe commissioner le comme nga fo nyaamen dorom fla face mask ko ninga dum bukadi yawono bare commissioner atela face mask on jikitala ko ate is in a safe condition. So say mbal mu mela be bismillah la tul min yalon ko albe jibero la nyaabe na le baratul min yalon ko albe lamoro la albe na moyla le mbe programme la nyaade de bari programme ko min ngafo nyaamen dra be mu ate badin kachaletin damalo in this trying time bari ko min ngafo nyaamen kuran keso min yalon ka nata ate man police long amang president long amang senela long amang almame long wala say police min yalon ko wolle be luwalu londila abe kumayala le ninga kacha wala commissioner Kinkole mbafule ko bismillah mimbe kere baraka bake pamodu
mbe kontonna itola ani to e kontongola alhamdulillah jibe lal fanan anil la moy lalu mbe fanan be kontonna mbe tentula ketanye kontan ku bati bi ka policeol invite nan invite o mi ya lonko atata ninna policeol la silol la ka bonna PRO kan kanana futandema turu itala dunyo kan pour nga kumo dolfo min be sunding ning coronavirus la polisol ka tamandi nyami anin na silolu ko mi ka min fo accidental be kala nyami nin non ku kuma flol ti la famin ka cala jam bismillah abaraka bake commissioner Koli buto bade ngolum bele ngo moy nyola kacabe kala montro wati kedin dronet be kacala silol la kuma yala anin binamuru nambe kacala nin coronavirus la lamin be folo la binna wala musilol la koti son se laban covid la so lamin ni wato lu kono accident wal siata bake yo bari accident wal la sia jama ante fanka si janen ko abe mu reckless driving neti bari ni nata jibe bi hane mon men fama yalon ko e moto no ibe tanna moto borondo la mobile be buli be tax la nka o be jele hane boso ngam drive o jele fam boss drive o mol be farim boso kono abe tax la so wolbe mo kulati bari mbenin accident wol talano la nyaade le silolu kam king pa ila nyin ko kuma ya tabake nyin karo bete ya tabake nien na Gambia loi jibe accident la fannala na Gambia la loi a yinante yata misafa yinante yata driver la side la bakela musla hale sotaje musla hasiyata je wo kamala pour ka driver mutaka samba kitiola a ketanye kole akubati because ndol kaminen hamen nka waramambale hamen waramamba in the sense luato nka section 221 that is rash and negligent act causing death mostly nka woleta and pour we establish at a courthouse for corona report soto that is post-mortem nyanta kake wokola ina wo report soto wokola ni wo sotota isina driver sambano court la bari nata jibe mbiko wo soto no ka wo soto ako kole abake tong ngama kabinde tata mobile traffic sinya flale ngawo soto mi ya lonko fure mariol iko han sontale pour aliyata alien na mo sambali a fara nga long mimmu the cause of death na bota wo mo flol la ya accident o min be moy min tata fo accident chemeni feng wo be mo lo naketa do ko ala la kerolo yam fatale alna fure dinna ngatanga bade so woka kolea wo section o ka kolea mbul bake pour ka driver nying kitindi bari ko falintale bi ko falintale wala tinnan ko so nyin section 221 amunta ning minna mo fata misal fe ni wokate yam fotal doron aman son postmortem wala police ol buka ko no mano kata nden ka normale min bije ni man postmortem ke magistrate o nyinne ka sign ko bakar le fata accident la min no ma famati a fama ko amalla fi dingo e fara an nga fama ko a yom fata kiti wala la yom fata case bari ha case tuje bar wo kan ntol police ol mbika a file o fay wo nyama ila kuma kangolu ila magistrate la kaytol be ngebe ke la file o kamale so ibaje la ko ning atara ko duno long min kuliyata ay kemesi wo kaytol la dungo wo file o kono a talale fosi de la tansaba akamunda ko fufule be bondi jel because evidence police o kalo wala ka so ibaje la ko no evidence pour wo ta so ibaje la hania samba kitiola te wait so ana tra ko man sakunda ko yes ay ta kitiola kiti dulay ka witness ol kuman ni fa kumandi dunga ko mandala atunte nga nyinko bulale andita arrest no la so wala ka tinna jamal biji ikaje ko aniye mo fa sama sininding ko isa jabe moto borom yes wala ka wal dol sa bari nata fonye ko wol falen ne ko wol falen loi mu minti kiskisiro la loi fen jamal be loi bu ko kono ka kello yati o ma tinne ye luwa ko be lo
ni wato kono accident o siata nata si Hade. police kebalu a manjari to fola nga kol kiskis nga joko nga signal falimba nga jibe kabri woketa koy hakulobe min kam penkelungo ni sallungo min salo salamu alaykum min keta Senegambia Ablay Gay nga follow wall nga sinna falinke nga sectional fenal section 50 section 47 section 49 wolon dangerous driving careless driving reckless driving careless driving kunun kabrim bi ye kitio tay ye kitio tay on the dangerous driving inata alman dalasi wilifla dangerous driving Womo $2,000 $2,000 careless driving inata alman $1,000 aketa $3,000 reckless driving inata almani $8,000 $8,000 then inata kuol fanan jibe fourth one iko compensation of $50,000 to each of the victims, each of the deaths to their family. And the more lefat. More sabale fat. So 50,000. 50,000. That's 150,000. 150,000 different from these other charges. Amana da water fanang, not a section 30 apply. Wala ko nga kiskisiro ke luwakon. Keske section 30 wo mine tandi ko min nin drive boy ku ke mi yalon ko anin silo manta anin driving system o manta isa apply no magistrate ya la lansino busia bulu so nyin apply woka ke hani euro abulai kabringa section prosecutor let section 30 apply inata la lansino busia la ya ban for 5 years sanjilula tete moto borindila woni ñing almano bebe jolal so sign ni wo kata file on the section 221 ko ngami foy yo inata to the ages chambers for legal advice because molle fataji but follow ñing kulo kata bibi le wo kulo kata ning amanjo wo ñanta tala mail tu so say ñinna ñing case ya mol min na mol fa wol son tale ban pour ye postmortem mota iman son ko ko le police nga jinne use de so which means say ni reckless driving ke fo mo fa hana atala mol ka yam fatale police or be sambala kiti that's because loi mo bele tati police man ni safeje nyimbi jele because na jele ko musala hasia tale mo fasia tata bankoka nyim mo sabol min be fata kilintije min sonta ka fako mbatu nga postmortem ala no bebe korontori ne puri be la fure soto la nyami because misilimol lom ya abenta salo le fe ikala fi kula mi ya lonko ani misilme ya silo manta bar wo kan yo be ke nyawonya ntol ko hani nga mutad jele within 72 hours c'est mo mutanole 72 hours so that what 72 hours of a banna time minato na arrange to court first day then that was on Monday this Monday na samba court kabring na samba court na mention court nata a remind on the police custody samunda birata accident ka amam bel soto direct court from court remain under police custody up to Thursday that is today. Being a samba ye nyukululo lakang yate condemn ferek so na nyin kodole min fama bi na mo woli jo amunta bitala abe mulla ni sai na manjo akata mile 2 okay abita mile 2 okay we have another case again yes case fulanjango wo hapunda fangala brikama la tundole to jang nimbe hakilo ba kanseru wo accident o min keta piran na o comfort piran na o comfort exactly bile ngala quest nyimbanta wol fana mol man so nyawnya bar nga court ning nga file nyi forward le ya maro na to kaita kitio kabirin tata kitio la inata drive o nyi fine $30,000 $30,000 will it answer on rash and negligent act causing death that is section 221 okay yes. Okay inata kote ke fulanyango in the failure of 2 years imprisonment sabanyango inata te banne for driving in this country for life atenenete moto burundila ani motorcycle atabo ani man sakunda for life
ya ban driving for life so amunda nyin sign police olu be wotrika kan ka mulu ban sa nga dala kutole ta dala kuto mo fayle ha c'est punishment nani njango compensation of $20,000 to each of the victims of the family wo mo lulu mim fato accident to nyin drive boy almano lata ka William Wang anyanta le dila wo family mol that's about 100 and almost 150,000 so nyen mu kulate okay sabanjango wole kata mimma me fonyi area Siba Nor, you have one Lamin Dabo. Kabir wo fanan keta lunga mina wo so nga arrange to court. Ya alaman dalasi wili keme lulu 500,000. That is on bail. Bail with 2 Gambian sati. Ama wo condition of midno still abe mbulle sama bitari mine. So niaje pamodu nyimbe kake. Mbe mu banku dingal. Mang adua. Nyaba kaila television auto on Facebook yankumandi ya tandi drive nata a mantra moto kono a mafu molli makoy a mafu ay moto push yaro min nata tata tara damage keta je ye min fo ni woy dindin taje o ibama si dulato wo fata nyaade ba fala maslaha lo moti maslaha sinto so ngaje ko nyim maslaha ni nyin ko be siari Gambia kono bakle so wala tinnan sita ngana research luwa ko fen abijel ngana research nata nyin be ta dol police ke bal be kabo prosecutors lawo kabo management lawo ko nganyin silo fananta bayrim bi alhamdulillah rabbil alamin kabo IGP lawo deputy IGP lawo ala prosecutors ala admin nyon ala CMC ñun be mu loyal so bi loyal te police de ne la no iten tol nene la no because ni nata lawyer ya la silo la ñun be mu loyal police bu loyal bi alhamdulillah na police kunda to minial masters sotom double masters and master there are more than 50 those mere graduates bachelor's degrees and so it's more than 200 in the police. That's very good. So which mean new page police ole nyin dala kuto men. Nga nyindeta. Which mean police ole fanan ye nyada kuto leta. Nga nyada kuto leta, nga dala kuto leta, nga sila kuto leta. Sila kuto leta. Bayrin sila kuto meta le kata. Ani sign blame wol bije. Mol blame la. Police lo. Kunu ne bakari ye mofa. Haina be modo borundo ka bitaka. Wo nga wo sifa jamale. Anu defamale lota janga exactly. Yolfo. Anu fana nina rajiba manke hadama dingol damati. Bare kaje police le nyanta mol la property fana protect la. But saying ning police because mbenga lo ne nying wulo lukono ni sol balu ita fole be mutano la 24/7. But silo me alonga be tilinde mbentije ye wande sajio takite lo later. O sajio katufala bal katufala. Andum king kudo fana mbije malo fale alon. Wolo mu minga ke cinema la kono molu ka wuri kata racing na ka racing silolu ka ndalla mando ware kata bennale baka sambo ya kata jele anin nyinkiti siloka wo fana mo problem wote de because charity begins at home pamudu nyin covid malo ngale mune wulinde wolto ba yalon charity begins at home tonya charity begins at home ning atrako ku betolo kari momo bika lafiye kujawo folo ila suwa kono hani be sunya rola mi ya longa sembo warta ikata banta maduwa nyin charity sifa nga kumasi birikama nyin kare sinika mimfo nyimmi ye nyim mo sabol fa abenu walla you see kabri nganna investigation abenu walla moto mimba nyato ayo binde because atela moto le sembo soto atela moto mu fo X5 le tiba infinity ala moto mu wolti min donna moto mu fo Land Rover de fo mu atela la speed sotota kabringa tata kaba overtake la woya koba ning marala atonta nim bulubala watra nyin kambandi mo lulu ibebe siri bota hata ko alinga stroll ngata Senegambia I will be general o stroll o dumala ay yin tak ni molu lol be tak ñola ala nata mo fulol survive ni mo sabol be fata on spot so ngaki baro moyle alfa la brikama jang
na molla brikama jang ko tol fangol dingol ndol kotol wol nte dingol bo ko wala ba kutubo ka fo miye fo mun cancang lo ma fo nyumo ila nyim motolu ka wallata nyin jamento silo kata fode kunda silo la nyin jamento silo la kata fo manduar silo la katara nyim motol borondi kan borondi nyala mi ya lon ko ani silo manta bari alfa dawo da ni aje ngandi ngoto fo jang radio to manyana ka fo bari sa fo komi ya lonko nimbe tilindirol nga tilindirol nga kumandile nga mbulo choda anun kabiro kata abika ke woto nte alfa mim ngawoke woto alfa kotongol fanga ya lo ne dingol bo walla ye kumandi ya ke because ni ma ke ma duwaide nin luwa nata nga lay kan ndela ni tol bita ku yala because iba fala ko mfango la brikama dingo mfango mo ado malo nyinti o abari dingo lo nyinti afela ya soron to jannimbe futala woto nan dingo ya mare bismillah je ko mata bake bari ngol ngala hakilo bulande albe home digital fm le la moy kan ning commissioner king koli ne wala bija ora king koli nga problem wol be lonne sain andum police nyaada min tan jiketa ko drive wol be la moy kan ne kendeke yo bar sain prevention police mun lande woto kap anyato kunto anamina kala bari ninata jibe king nyinde ngol min bebe nyim moto borondo late ye lansi non lesoto so wo lansinolu ka di ñaadi le bari lansino ñanta kummayala le bari wolu nga fo janne lansino ate mu fennete mi yalon ko autorité le kete sedia ko toña yemoto nole so bari malon fa lansin diña alla falingol konale je fanan kacale ba ha lansin diña banko dingole ko kumira lansin diña to ndol min ka wokol tamandi ndol fanan ka sile nga wokol dibe because lansin dinya niya jibe janni mobe lansino sotola inyantale ye testing ke min tata fo kari kononto first lanas nyanta kala 3 months leti neo pass yana nan second lana start 3 months neo pass yana third lana start 3 months neo pass what third lanas ibe application o kala walla pour your competency sort of driving neo competency samba the commissioner licensing na ya jiba satisfied ta yete kekko ita nyanta lansino sotola ase recommend bar pa nsa lonko police ol da mamantra lansino lo dika licensing la isuring ya privatize le niya moy simlex molle bije police ol be kotole ke makoy ka computer dada ye fengol keje lamin samatele tamu ya dada ya print ya ke into data sai momi ya lon ko chabo babulle ay system o long as a lansino print no nyaming ye ole bula lansin dada la word for them abadingol makola no without passing through the commissioner of so ñun nom quality ñun nom quality bari na Gambia luabe nyami mo manyana lansino sotola ni manta under the due process wolon ka testing ke ka nyilana so soto ka soto kote ke sa ko soto kote ke well nkotole bije anu mo ni be do ku kendo la pom moliye to kuya wala mtonyati ato man dia ni tada ka fo commissioner lansin sin a jawya tale ni ataltala kambal aman jawya akala position le kanta anin diamol mimbe fanambe caring aka wolle muta ka fam tankandi ne wala but momo na da jedo sedi parang okay no problem ya diala yana nan dore ya diala o ya desi ila bun kono ya telephone ndin kari dore akoy ya diala abe kala nyaadile niaji ato man dia njindula lom bismillah traffic police on the road eka motor je siloka backlight tela but still ebe tambela police on the bitebina eka motor je siloka signal of amotela ebe tambela police on the bite why that compromise police ole muneta auto koda because kono nga fa jane ko moto mi mang back brake light or sort wo is vulnerable for accident and among kate damati but thousands of road users moto mi bebe silokan aketa will be risked so itebe moto boren la bare mang brake light or sort and Gambia la luwa na ta foni
je mo interest area de lafta nga je kata da wonde e ko moto mi etakiro ke ko ma wala boyta a tara kisi buka kaje because wato do rita e katara silo kan ya tara silo kay be la bodo la do ya je vano e silo bula do ay murun nan kote so nite wotaki koma e ko itele boyta bara tara vano e reckless driving ke nyato ite man min expect fam because wodula to je man ke lodula so malon police ka je ika judgment o keno je nyaadi le kafo mi etakiro ke ko madro wala boyta min keta ila radio bung to jang luwal lebia traffic fanan yala rules and regulations le seto moto nyanta tarla nyami silo kan abebe ya be safele ya be farba nyaltan ne police wala under the road traffic act ni moto mimbe te nyato certain reasonable distance le nyanta tarla iteni wote okay good bari jang nka nyojelen ka tara nyodio no ma pam fo kala filala no mba pleto mala ha na nite bo no ma woso distanola dindin kuntuta wo nyaato boy break ba pam ite nate ya taki itela boy one komi mandin kol kamin fo ko ni takite i boyta i boy dula i ka jeji be i takita dami ka mu ko male so the same thing luwa e wala landije because dindi ngo nyinne be tambi ka nyato ate break ta ite ba koma ate la o break ko ite ataki so wala ne ka judgment samana wo nyama because of that certain reasonable distance min nyanta tarla nyimmoto mi be nyato ani mimbe koma bismillah because ikaje UK nebe bolla wato ate ka fele leave 3 chevron before exactly wakatara suffering silo exactly wala bije because ni wala kanyin jama isaje moto saba moto nani nka be witness le ibe kanyo takle ni ndombe break ko muta nyena nyimma ha aboka kele so wala ika yalon traffic la regulation so that is justifiable exactly so traffic la rules so nyanta ka long ni be ton na fanan komi yo toni minfo a nyanta le lodda bi ndebe ton nan kata jana ngasilo be bula ngata fotongo ngodo jana without signal nin debe ton na nami to dindongo na yeman ka yele jibe nin moto e mo ma sideways la ala bundal to taje then ika judgment kedel ko maybe this one was making a u-turn yes so ka o dimension on leta okay but a manke ko ka ko all the time moto e ma ko madro mi e ma ko mo wole boyta ani ya nyinin kar kilim fananke katara police o belorin traffic ko no moto e na man signal soto amal light soto akete na doku wala ya nyinin ka one traffic officer belorin silo kan kufla ngalo wol nyama silo ko traffic control and traffic checking traffic control niya jibe wala siyata na brika la jang kata fo badun because katara control kamotol control moli tambi kamotol control ka traffic bula ay flow so traffic checking mol ka fasi mbulu wala nyam because ninna tambe lorimbe checking na driver be keklale ila signal o ma ila lampo ke ila full ma ila wiper ma ila hono ma so yalo what easy la pour yana dore yeta so ni wokete ko le ndirol nata biwo be kodi nyino na de baso tebulu traffic ko bebe jamuri bartia je wana mole ko bo maybe to mando bije ni wolo ale traffic checking ngaje kale moto tallulu samba kiti yola yalo wo will send signal ko wondo ne ko nyin traffic checking nyi manke kodi nyino tide nyi musobe ale woka kele because ni ajibe mali mamfto topic ko no covid ni ajibe sign tenting can you help me 16 plus 7 that's about 22 or 23 23 ni wato kono na nyin checking olika minje mol minal bika face mask so ju traffic ko be blockang mol be samba kiti wala during this emergency period social distancing overpricing almost 177 ngaminu samba kiti so driver fanani passo la fadro normal pass kam because Gambia Transport Union nata janne yatande ko pass man la fa so near driver memo tay passo la fa what driver fanambe under the emergency wo mu $10,000 $10,000 will it dollars will it aning fenko be mu kilngol ti social distance community
ni ko nun to 14% janjanta mo 11 ne tala ye mo 13 ta ye mo 15 ta e nyantete alman na 10,000 ne la andu la moto nyanta pack la le fo jannin the period of emergency for coming ka fo nyamin sometimes law is flexible wari dimbaya lo saman na pour nga nyo batandi ni alman ye 10,000 o jo ni nate apilta jamari se moto bule nga fo e kana flanjam fu ariya fana wata ni ko be nyimbo be moto londe emira moto keme moto fenke driver fe yo moto keme be pa ndol fa moto space to ki fak dami yo janimbe do na covid kono kudo fana mbije me alon ko driver ko complain back wala mo traffic police le iole because aketante famola sera kunda e kofta nan dulato dami alon ko sign tije min katande la jammo one welet yete famoje je dorom ye muta but ni ye muta ya explain wonya ikatandile ko ye luwale tinya idunda janne bari ngamira abe kumala le police ni molu ikatandinna mune nyanta kala isaje ko nin tawta ngake doro wo mulu atinyade bari nin one way tije momi nene mantawo ma famala dunta ninjela to malo jeka kay je jama ni most of all this one way mbengtilin nan ala tema wala kamin fo sign board o bika traje aka munda ko mandinkol kamin fo dron nin dobe dinko sinna do ba sare okay yedla je ya mako one way long o nyin nka bodo le keje suto driver le ka wuli kataka wol bondi je driver fam wolle ka because momi man sign board lo manke tela do koti pa modula do ko mu radio le munda ni te tate ko no you turn no one way tebo mindset la ngata bangata nga jewtu ba ha wala nan ko driver le kata ka wala ninga keje bi tele kilim fula sabani tate tata la je wodum pour ka excuse bar already bari ninga keje ngalon ne ko nyimbi jele an be makrin to labu ko to ko ka bo chochistan kananan chochistan mo manya no yutono kala kata brikama abi jele ni hakilo ba kam fo ni tate ba jele je yuton bodo nyin kabri ya wutu nga ne maleta nga city polo bala so drive vol tol nga na suspects mam moje de ban tol la suspect mu drive vol le kata ki wutu bismillah abaraka kin sign be min kala drum by sign drive for be alone membe caring ko sign de reckless driving dangerous driving careless driving for more fatty and section 30 bari fanan road ni be silokam sakoy mu moto borondilati moto sembo wato dolu accident ka kebulle man taw wo jojmeno ka keno nyaadile alko yes yalon accident o min ka ke man taw pamudo amansiade because min keta amanjari ngo dol furel to fo keta no it's okay ite wuli ko mbatu binkata jara somale ibe siri la bunko no foy kontong anu 5 o'clock nyante tetar la jara somale ye wuli ko mbatu sain hapas 3 sitale o 4 o'clock sitale 1 hour le bete mayteni jara somale ni sol koy fanga ya fanya ni sol be tambila modol be tambila nyama tol be tambila ya ke je te bika bori kilo 100 motol be silo kilometers per hour iteni 150 ni 120 ite be wola singo kete pau yalo mota fala mota auto wala singo le teta bar singo keta pau ima control no super jalante foy fata o min be buli fata ibo jela nyaadel but taunte ya follow tala bari imela joni plan because ntenga je ntenga moto boronde janne sanji nani ndata UK ngana driving test fail sinya nani and it cost me more than $50,000 for kanna UK Lansino Soto. I become a qualified driver UK because nga £1,000 spent on ka lanin ke forgana femko soto andi kam follow for wolom nyende ko ni bitala journey la plan your journey ahead good ibukalon silo be congest la monto le se mera to nyalo bari walle bita airport ita flight on nyanda wala le inila mole tara kachala for 40 minutes dara yewuli andi te nyanda flight on binde ani police ye break ka fay malon de bi la nga fly kata londo woldol and in the main cause of today's accident
comme nga fa nyama buka phone nañu mobile phone drive for bije mobile phone ol bebul ibe texto lu jibe la ibe la mo la whatsapp audio la andum e katambi police ol la mbe ka kele wato don fanan katara moto kon le bar sa nga bulale because it's for my own life but ñenulu katambi police ol la le and so forth nga mira police ol king anyanta strike la le demanding kende ke fangode bari panga foile na diam folo tonko nga dala kutole compromise tenyinto but let me give you the statistics for last month July we have about 90 cases of accident countrywide out of that 90 cases of accident we have about 10 fatal August manade yalo nying August doro woye 10 sile because 3 plus malo la manduar nindul alto just August July we have 90 cases of accident bile fong nga statistics compile then West Coast you have about 4 then Kanifing Namera 2 then the rest of the region 1 Nia jibe mose nsafola alhamdulillah because karo dolbije akata fo tan sabanim fe banko beto so bari nying la wulo anim polisolu nia jibe kabring sama boita wo accident sabo min keta min keta piranjana ni distant one wo nyantana la kabringa keta ngamine ke weekendol kono ngalon ko mol kata weekendol sondel mol ka bonan nang weekendol la friday mol kata motorcycle le katara lori nemol nyininka up to around sibano nki be janjandi wolto so wole ndema fon kanyin accident on nyin tala baralma motorcycle samanantela ma fawla mune motorcycle lo la ma fangola nyebe engeji ndile pour nyin comme nyin covid ni nyi be kering bari la jang area la damma na ma fangola Gambia be ndemu journalist ote I can witness that and I can testify reckless driving menka ke wota buka ke Gambia dulato because of munemu silo is straightforward asilo diata wala na the need for sleeping police mala on fombe police le blame la ba on fombe NRA le blame la NRA ngawol bile ha yale telu buka kuke fonden diamut imaje bi nata nyindin ka balu sare siloka woddin kolo ndefa ne ma kilo to nyande ngalo nembe life le ni ajo ko NRA NRA nyante sula le because en na moto la lamo katije nin tubabu dulo be sula le bari jandi nge suy ba ko la ngamra nyi aman kende so bari wonya nyin nasilo ka nyi motorcycle lo misal fe king to in the western world e ka tubabu jedre ye vano samona ila CCTV vano wala ye police van ye police moto samona ya lo ndije telephone tije because hada mo dingo na kurungo nya police moto jedron ake kula andon drive na lonko altude motorcycle fula sayale wala motorcycle saba for Brikama la risk area be muntole wala mu kabo Brikama kata kiti kabo Brikama kata fo dasilam anin kabo Brikama kata dimbaya motorcycle saba londije ka patrol nyim motorcycle let them charge the reckless drivers on the spot ye luatinya ye kodo jo lato e risito dil ka fole mandatory fine yo muna ni bi ye keme lolu jo ye keme walle wole kilin jo e ma soto wato men na yela moto londe fo janni ba soto ya le tebe hakilo to la debe moto lo overtake la nyade des that alone could reduce the accident jang motorcycle mimbe albulu jang Brikama e kilin sotole mandina baya soto Gunjuri ya soto Sanya ya soto All Yundumi ya soto New Yundumi ya soto Weringara ya soto Brusubi ya soto Nying motorcycle seilebe New West Coast Nim botan na nying COVID patrol da ila komanda nyol bijanne 102 mbe aside nale yetara nyim manduar silo kam do yetara dasilame do yetara manduar silo kam very good wo dal nge promise wala le wo mbo kelal inata sleeping police la ye police ol nyininka fo police ol lon fo NRA nte ko NRA lon bayri momo ye dandula soto wala mtonyat ntol kabrin tata nga banko be tamal sleeping police keme sleeping police talulu anin killing ntol nga wala identify
isi amanke amanna sila jam pour kasi kanna police ke bal jay no bari ala ko tonya iba kata kande mo be dawo da maraka yetele tambindi je be je marakan ni la idea tate kan ika jibele andi bike dinay ika fula betata banko ka bring ningo suggestion o tatela ko nyanta sleeping police o kelale i mang dinay ko nya alta tamol nga NRA safe Mr Mane ye wole dinna na tata bankol beto yamoy fo ka tong fo badala nga jël be mention accident ka ke dawda nga ke jël kemetal lulu anin kele kabring afutate la itolla management ya jibe dol ko hani highway manyanna sleeping police sotola ye nyo sabaji ya ko dendi busurankol wulte la VDC inatan kan kabri inatan kan ko saying alim be ngata fo NRA ni be lamoy kan ibalon ndata foje kabrim futa ndata foy la director ya ko say ñulu natale ko sleeping police ila molbe fakan ila beyangol be fakan atra janni wobe kala nga meeting soto minister bije of transport all the stakeholders baby je fiscal planning and so ye sleeping police kumofo ko nga zebra crossing keje ko zebra crossing dolle be siloka zebra crossing dafray pol bika o no fangote je buka hono ibika ono nintenata fangonte nga ono ngaje ko mika karamuto diningole so lota mimbe koma woni nyimboro kanana nga ni nyindingo kabe no for meeting do ko kamin fo ko abika ke highway kam sa alngam fan cross ba ko ente bota janne ndata fo Senegal fo Dakar kono nyimbe nsita no flight la bari nganna moto le tam ko ngata puru mfananse traffic study janni be ftala Dakar bari kabo karang fo Dakar kono kak abeni sleeping police no walem sate balu saba bla dol to fula because aka accident wala ta so ni na to jibe andu nimtola any critical cases of health wise nkatani bay lanella kanna patient ol samba so to nin ka bo janto kata fo Dakar wolbe ni sleeping police ol minati nan tol fananten na mol ndio kantala wala so kabringo fo meeting dulato mobe ko nyemi fo to nyalo so nata murung NRA ko ngamurung kote ko ngata sumandirol sain kolbe bantale dula klinda male tutanyi wolom tanene ma fongola nyanta tala wolto bari nga jambe identify le kaje ko sleeping police o kala jele so wo kankan ila director fango ni wala benta so ferol be la dikanne di moment ni nga wol bandro iba start la le kabil bismillah baraka bake king so tariya nyama janimbe telephone o yalla mfelen dun da covid kono andum sinna tamalal bijele suta tamalal bije yo suto fanam suto mu general kofilete bari wato dol emergency be sotolale butol laftan al police on nin drive folo traffic o kan yin emergency kono mune waltol police on budo drive foli ale melandi okay jannin kana bismillah jannin be jika director of public health ay mo tang je minum permit mini yalon ko de frontline helpers lom and welkatara do kolla ñun mu mollet mini yalon ye fangole volunteer ye o listol din nale mini yalon ko wolbita ndol be mu Gambia dingol ninko state of emergency kele mantara kering fem mantara kering kurangole be kering pour campagne sabatin nite emergency soto ila muso konole ya ma yale to tula no ila bunko ya fa ko ni ko so ni driver commandina wala aya make sure that ka bita fofena wala nan ko emergency anyanta kala emergency le nim police ol min yeto stop because wolle be siloka maybe soldier ol be kafulanna ni bulate lota kana ros come your double signal yellow minebe caring anyway nga patient le benna moto kono nka wole sambal l'hôpital
mamira womu problem oto because jannin kana na AIG assistant inspector general landing dole nata yanu womu mburu jani lalete afana nyin question kilingole nyininka ndol min kam mburo janinka woku mayata bakele kadu mburu jani lal ka ke sutole ni mburo manjani tolte domoro kala manda mburo to sotola so nga nyininka wala ko ako nyo manke problem oto ni dunte la mburu jan dula ye sabati je ye la mburol jani fo ni pareta ni be 5 o'clock wowata ye sey la sokon bari ye mburu janole ye boje koy kata korda do ye police be bulu ibita kesinna ni e muta de wo manke mburu jan pasay king ni benna bungol kono nenna family talantan set mbetele jibela o manke problem wonda problem no o manke problem kato 94 ni be wole kera bunda ko hani wala wo bukelole wala o ko diata so amunda drive for nyen don fanan cool bebe nyamale be half of their passengers le sambale and jinka mala social distancing no sign drive lo nanyilla sinia jibe sina foko police ol mantra dokula drive for bebe la capacity samba kanne but face mask nyanta tarla jel and drive la manya na danna face mask mana ni hand sanitizer soto ni mi ya lon ko itelo because ni ajibe $50 long $25 ya sa momo be dunni tela moto ko ite fangola tankole because itele ni mol ka taranyo kam ya diala maria bulo susa ya dundi ala face mask ya no bra but mimu tanoti wala overpricing o mutana balti aka jo dala stanle lula wo mutana balti wo niya jibe abe under emergency act wala ma criminalize but ni nata overpricing jibe is a criminal charge it's cheating it's a criminal charge kato mol dewtale ma moto so de te affaire kin jandimbe telephone le yalla do fana bije bidiye jim fo ya hakilo bulande wala anin drive ika moje ay sarse bekam akaka dal lamen ay tay modi jinde lamen during this time of desperation ay jinde lamen ay medorong ako tabo koto modi e bodo fanante fana paso je fula tabo koto modi ji so amonte ka modi jinde kilim fula saba ning state of emergency kono ka modu batande fo police ni wodi jibe kuno la do ha pamodo wo is so technical so technical ya ni nata ya jibe democracy atata mala foti Bala be fuaro no batande ka. Demokrati wono. Bara kana je ko pasol ñul kana tambi dro. Pasol de go kana tambi. Ata bala moto. Okay, abaraka bake king ñing ko mata bake ntelo journalist ol fana. Ngalo ne central command e safero kele. E ko journalist ol ntelo data ñing ko fito bari be ko kala na motor to nse fero ke nga sticker ke wala mini yalo ka clear nganna bajolo fanan dum ngatara do kola bari police ol ni journalist ol ani red cross ol wonde we are frontliner so wala wala inspector general of police watentla wala bajay king jandimbe layno yalla malon kuma do be bulle lafta men la fala je meñi nin kanu men no wala nyinti ko ni yamaro ni ajemba fokam ya kuma do fona jang tebe wole bambandila police o manke dannoti police o mu pour mollete kana yole roke abe koku kala anyantale ay clair danno wole ka dum sutol kono abe dendela yirol koma dolla luwa mimbe mbulu commune na nebo Senegal yalo wol katara wulo kono ini la moto na drong ni moto wa ma ko mo de pintina peke torofe wa traité tambide koy ko tout suite koy ko munay ne tambide minna ne tambide alhamdulillah wo man tarante la Gambia jam wala na nimbe koku fe kala loi pour ndol badi because daga nyimmi start tending sama fondimbe bulala kono katu drive lo ifatoma drive lo ma wo doy for sama modo be bulala kono jumala wolo bari wala nan sinana nga finti molbe nyato nga tandi ko nga dala koto landile kutamale bijam andu manyinke nyinka maka fuko ka drive le tora bari drive le mol le tora Gambia kono
ntenganna research on road traffic accident dunia be kono Gambia be number 8 when it comes to road traffic fatality in the whole world ye mira Gambia la population of 2.3 Gambia be 8 position so mine wosabu this reckless careless dangerous driving min drone wasa so woto bayrin luwa kutol le findita mote bellan tolia sign beltije ka foko kari nga bale janni tela 72 hours obe ban watra nga file pare andu ni ka bordo mondin ni tekala e fuka accident hani accident ga buka gara ate garawla ya je wato wati wolom bori bati daro bori balo over coronto over speeding yato nyam e king baraka bake mbeten lambe jayda sign be min kala dro wolomo be telefono le yallale butum badi mo comme nga fa nyamen courant be kering ndamali e dengam bulo du nyola ando nying is a good thing mbela fela le nyi e continue ando ngalon commissioner be janne nyimbe continue la fodi solo kana ine molo kakacha kato ifa ya ko kalman ke yoder yo bari nali ka molo kachande ahead woka sabule do bulata kodo kona malo aketa fele drive for be fana ma reckless so wala woka wala 6349130 6349130 wado nga folota assalamu alaikum yes je for modi na donde okay mbadi to di madi kama chikande donde allo more kabbo mbuke moy bakade diamu santo donde more go kabbo ite foi man si mamba okay bismillah Allah program wonde sabagale alhamdulillah lakini lapta kini wole jibe afram jel minta raida borendi finale nim slabaka nim manwal baka will full speed raida tiolo ila afrankel will be for minor it is 15 years below exactly yes ka high pakele mayon ko ekidia muno ila boss nyori pulika kara e betmila ito dinne ngolle bismillah thank you so much wala munyente ko ako drive for mania dinde ngolle ni full speed kara foi la boss nyori se diamuno wole bar wol be la moy kanne so momo yalon ko ye moto di mo fana mina jele nimbe programme kum fala ni tele tamu ila moto ti moto sam bari nata moto di mo la min man kayti sota nata accident fo ite min tamu moto ti te datije itabije yo so ka fo le permitting so je kum mata bakele pour moto tiol fana nyellon ko e manyanna kela fenkolu di e manyanna kela motolu ta kadi molula mol min yalon ko e man fenko nyen soto hansa ndo mbatunga dota nyen line dota wonen telefono man sene okay assalamu alaikum hello okay assalamu alaikum ila radio talado monde kala ila radio talado monde mbade to di madu ila nyomin ko la binada nen ko masilol nyomin kajuma du senor taboko senor bismillah pambe na boss kontona abi moy kan fa ko ninne beteyata dunia do man dorong ninne nyanta kala kabirin juna wala to nyaati la diamo kendo na la doku kendo ndanga je bake alhamdulillah bari mba kilbulan dara fanan model beje mu yanja hal Gambia janniya mo ma hali mo do foltita kadun somday mo nim boro ka bonan fu ko la na ka mano cross abi ka mano fango jibe ha bi ka mano jibe du wo ka tra drive bo ka tra position to position mo ya lon ko pour ka lo aka kolea foye je fanan cross le bang kadun Gambia la loi ton tanga mulong di moye mo madrong careless driving wala mtonyati so je fanan nyanta jibe la balake because Gambia non ko jata de niya lon ko ni nyinke mo la drong kanyin na laikang ika jele ko model fanan ka tawle de
bismillah baraka bake dukara e de fanan krosi ku bake ba baraka bake Senghor kima la faje jabra wala dota Senghor la odla ku matale accidental bi ko wuli doronga jump doronga fo drive le boyta no niajen ko IPO that is the investigation police officer akamin fo tenti ika fo le sia accident albele dentala ka tetanatale ning do mi ya lon ko dindingo lom anatale asita a child carelessly crossing the road causing accident or causing whatever ka jibele investigation o ko jibele ni aje ko tonya driver kata kubale keji ika o recommend on the share accident okay abaraka wake do fana bela no to assalamu alaikum bade wa alaikum salam yo jumala kelemu lami yabo busumbala yabo bismillah programme afaki Allah programme ko mayana alhamdulillah rabbil alamin Allah kum wallahu da mo kende okay but the one point is nafaki down to example Gambia police force especially most of the senior officers ila mobile man number plate soto ila mobile traffic unit currently motorcycle member use content most of their traffic officers I can say from a motorcycle number 5 to 10 I can attest that the number plate le ke bondle ke maro the cattle patrol car okay and the ignorance of law is not an excuse in the country yalam be olon ito na mu loi do kula ni de loi tinya sai nem mon tel loi ro ibe mu ne kala wala okay abaraka ba kan bade mbina jele king ibe je okay batu nga ñim don fananta assalamu alaikum allo ila radio tala do monde walle jam fa radio la allo fa aha bismillah isa malam abole ndima dama post ko dana ndel muy faleti dana bismillah camera okay I'm just listening to the program okay I'm very happy to hear my voice thank you thank you very much baraka peace Hansa and online no mana diaspora de follow de wara nga ñu don assalamu alaikum radio tala do monde allo okay mukete moy no because ibe radio la moy ka ba ke lo nga ñu don ta assalamu alaikum hello Mr coordinator allo mbe moy kan bismillah programme ko na la do ya baraka barake mo kende yes pamodo mo kende yeah nyal konton la programme betela back very educating left coming natla to this discussion wala nyinde ko hade yes drive all fanalu insurance min jo just in case they have accidents insurance all finally we have also reports ko insurance all when accidents happen they are not there they don't cover these accidents properly or sometimes when they waste their time they don't come someone like insurance all me non ko be mo la ko drive wala ko taka every month they are paying ma fa mo me non ko they are not but they get you and the accident kita they are not to cover mune ka call dollar they are collecting people's money but it kana cover mune ko okay bismillah mbe o jabela la nga safe ni nga telephone or stop kimbe o jabela nyale baraka bake coordinator batu nga nyino sambi watu mimbi jaman siya assalamu alaikum allo bading ito mimbe France to di madu allo assalamu alaikum yo to di madu okay montre te moy kan kende ke lo ngaji be allo assalamu alaikum alaikum salam be moy kan ne ban be moy kan ya yo tare yande do wonde bismillah to di madu ntom kausuleti kausu sawane France yo kausu bismillah programme yeah left kufla le anyene kal kufla la rema fa ogo close le cool kono ba bismillah tare yande nyado wonde kufla wala ni moto bal mu kalo silo kan yol e ko la kol ke nyaadi le mun yalo ngo toujours moto ka takila silo kan anin secondly fana inibe mono cross le yalo le non nyande ka silo kan ni pour ni téléphone nyanda fa nyanda ko cross le ni mo loto le no kan rek
moto nyanda kallo fa mare tammi ya o fanansi lol be nyanda ko so Johnson exactly bismillah fa o fela ko yo ko fenga nyade ya ani moto bal is very dangerous lol kaya okay thank you baraka wake do fere line to assalamu alaikum Ogupa ngalo na foita sa komandiro ke jam Inimbara Cissé naam be ko na bake Cissé transport bismillah oh sorry la kinkoli ha kini Inimbara pa alba tapuro gawo tubiko ko ma bi ta fana mu nyondolt wala mo be nga kafunyo nda transport is the wheel of the economic the country cannot develop without better transportation wala mtonyat maki kin konton na abadu ko kendo mun na we have collaboration with King Mobile Traffic num ga doko ke nyolal as far as the development is concerned lafta ka point mun clear as far as my position as a president of the Gambia Transport Union luwa mu yanko police ba enforce can ASAP now it's not made by the police madida the law is from National Assembly mu yanko just want to enforce how to contain the COVID-19 in this country so any driver neither passenger pickler and make sure I face mask so do just to protect yourself and protect your family kana mo pick me alongo among face mask so do you do the permitting before the court they will charge you for $1,000 indeed ko e fantanga ngamira manya ka songa wala but police need to enforce one thing also they are not enforcing because it's part of the regulation any individual no a public face mask so do you need to be charged for $1,000 individual charges so ni mo na double mask so do na ni ajini kana mari bula sei ala mari charge sai sama kana ke andu bingaje mo jamale ni jindi silol kay katama na kana ikatame katal so the loi of la loi je senandire kala dum kapoko e man face mask so do indeed okay but some individual ko dum do ko ka ko dem asma space no do ima go to hospital le recommend ko asma space no mo but it actually also come dem aso kan dem kenola baraka bake mo masa and secondly kinga mum for about the sleeping police I'm the Gambian because it's necessary for us. Go to these West African countries. I went to 9 countries in West Africa. Any capital economy sleeping police because traffic regulation occur within the area. More than 30 miles. Residential area Angleterre is 20 miles. But more mukoke. Wala na moka moto molta wallahi because according to the regulation mingo noma na bunya mama mara kila baba minimize la bakele the best solution is let's try to respect our laws let's reserve the signboards the police will agree to lansino di nyame that is the bottom line baraka bak lansino di nya nyanda ko cross na man cross le ndari bonino de baraka mbe last call tala Gambia baraka bake last call Gambia assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam badi to di madu abe di kornande tarante to dum ani be komando la mun to nge salana rami Chejistown yo bismillah programme to mbade kornande ela programme diata alhamdulillah police li ba kata kan ne ka problème muniti driver le abem problème driver le problème ibuka mo fongola hakko de kum hakko munti ka diala ka fu modo mangaranti molo hari Chejistown ni ton de driver do fu ngabute rek nya be keba alfa la be mano ko dukan ni ma fo ya respect speed bana ile speed bana to okay lafta e bori ila ta kilale mo fo ka fu nyaadi nde ba kelal am fo ay janna musula kundol o mu fengole ndesan police man ba be ndel fo nyanta nyoma ko la nga police ma ko wala na community policing beti atan tol be wole police ma ko ka police ba kada kan ne to nyata ba kada ka da mo respect bismillah babu dum ni tare ni mo hayna rek ikalole ya swaitan wala bo ka jang imat driver respect man mo yo kay mo respect ni mo fara ye fangu mo yana ci aldala ala yan famu alkidate ala ujube abaraka thank you etela mun na last call ate Gambia longa diaspora la last call fananta wato sita assalamu alaikum allo okay mbukete moy bi de na diaspora line ode yes mbadi
ibel la moy kan min na wotalaba allo yo jumale kilimu ndewa mo lamine ya wete manke badi bunko lati ba no te biga mo ko di wanda mo wul kian no ba ma kian na kian kol bari wol kian kol lati adi ko kian ko eta ko kian kol mala yin la na pa mo ndingol lemu yo ko kingal be kontonje mo kende nothing in Garo Minkela. Like for example, coming in Arabia Gambia and he will drive counts involves in an accident, yeah. Okay, so but sometimes you guys go calculate driver's license table. For is it okay by law? You can take a driver's license table and other driver's license among issued by the Gambian government. For is it recognized by the law? For Gambia police or driver's license on table. Fekaning other license on other command is not issued by the Gambian government. Among Gambia driver's license on. Okay, let's say now for Koitaben Commandika UK driver's license in Wale Bebulu. Inata Jaya Moto Burundi accident soto. Maybe sometimes you did traffic obstruction. Okay. Yeah, traffic obstruction. Iko for police only nyanto soto purkela driving license or table one. What driver's license or purka CG bulu kata? Is it by law for yeah? Okay, abaraka bake ngawo question omwele. Thank you very much. Abaraka. All right, thank you. So ngamrambe sabal lekena na last call. Assalamu alaikum kotoma. Helsinki ngalo Mr. Sabali bismillah program. Ambe konton nambe king polifanan konton na poliso beto yala. Mo kende. Amdul laftaka king kolinin polisol be hakilo bulande ko ni New Gambia mel lota. Adalilo abalafa follow na diminna follow me ye molu batandi ya jamela maralo kono. Polisol la balafa dabe o kono le. Tembo men ya jamela maralo kono polisol itolialo ne ye batamenke. Andum moli o lo fele katum banku kilinta je membe ken wala bankoti natara ko good police force tije. Wala mutonyati. Bari gikila teo sotota police la karola back in the sense that ko biri wo falingo keta ngebe la mandi andi kontrol la tale Gambia loi e kanta andum Gambia moli e sikio la banko kan police be tarta corontorins beating be lafta e bunjangolo be lafta e self contained lo e lafta bola molle koto e lafta bola molle bulusilolu kan wallahi ni ya kanyama police la jobe si ala Gambia beti inshallah ni ya kanyama police lebe kodo dund la Gambia la beti Gambia ko banko adingolu lafta security la Europe jang police yale be minister ya nyato Europe jang police yale be doctor ya nyato katu ko mol jikta police buka mol jikla te baliyande andu luwala katama luwa membe Gambia wala be jang ni police le luwa kanta mol be police kala mansakelete police le be tarahan president ol nyato nim police le luwa kata ya sambani tilimola anin tonyala wallahi tolle be kala na sanoluti police do ko si mobe nyabo mobe sila fa e karanga ke police bismillah woto dukare e kala jiko tinyanga falingo ke men kama yeji ko mota e tama tilimola itolle be kala na sanoti nakelo men ke ngeda ke je bakale andu ila ko mba itolyale ne kunu be nyame anin bi be nyame kana ke tariati ko ka ke bunjallo ni self contained loti ye batu na fasuolo fasuo ni na lombe de kunna je baraka bake min police be ala men kan ni na be ke masakunda la bojeto kan be fasuolo la be de kunno la bungo kono le mo ni na self baraka bake Mr. Sabale wato banta fereng ngetantu nge jayi baraka bake baraka hani sayendoron badi mo wato bantale radio do ko wate mo wato lete do fele ay safero ke bayri kala fele social media wato do ngataje nyin ko mata bake site toure senabu toure ako without ticketing system street cameras and wardens unfortunately the police efforts will go in vain ni alman street cameras
almo mur almo woden also and in ticketing system because here Angleterre je king ifuka hanye traffic officer no parking nele to wote ka finde do yatra ticket babe la ri la motoka wo ticket o police oli la detail o tali everything beta yenetalo ta whereby nite ko hanim mallo nyindula to senatalo finde ko e match fo jumala mo nyenti so wo ticket o da madama ngamran tanga ticket o min jode bi ni ngaw be la nyokande nyanta bu njango lolal tidi wottili senta ci ticket o ha tidi wottili senta ticket o bari science site rebe wala ko wakam bismillah king nyinin karo dolu fanam bi jande mi yalon ko laftan se wala jabi tariya nyama bayri wato fera banta nyin lamin konata commando ka ko insurance company nin drive for the accident insurance company nyanta re dabula jede bari wodol bukake most of the time yo donata ko nyim moto bal min yalon ko kata do din siloka wato dolu reflector tije e kabore ndesan tuba ko tan ko fele janjamanti camera wala yalla njuru modu babul because anim motorcycle mina adunta moto ba kon so akoy muna je wala kodo anin insurance ning moto balu anin coming nyim fana men for transport union aka kana dan kam modu jindi darom ba ni modu jindi man face mask ko dum wala table police on nyanta wol fana charge la because of the regulation of na muta nyen lo nyen karo bismillah that's true ba follow la motobala motobala karola abe loi to le loi bunda taworo ani saba 64 one in bracket ako leaving a disabled vehicle at a dangerous position on the road is a fine not less than 15,000 not more than 50,000 or 15 years imprisonment. Yes. Coming I mean for a pamudu is true akakele because what accident o minketa recently mo lulu fata dami moto dole be lorin num side nina ta jibe abelorin side dami na ning nimmita dami ninka bona jara somala ninka ta jara somala tata tele taraje bara amanya na lola o de kala ko ning abelola je anyanta apparente nyanta tarla o moto tole reflector nyanta tarla jele warante fita nyanta tarla jele abeje doku ni mo doku wolu la lo abunda e butale coming nga fo nyum nyamin dorong nga dala kutole tata andu make jaw yaka ay min fo hokuma tal wokan mo jamale fa kuma kam min fo police fana mbata nyin kuma ta pour molu fana molbe ya moy andu pour drive fana sa moy koy manya na moto londila je fota da ja oil jam wokata moto ba gara so malo njumale je di la pour ye mo man je di la ko essentiel mo jata le te bar silo man ke jata mo man je di la andu residential min bije député ya ko kumbole baba itse ya ko kumbole ibika tambino andu accident ka keje bar sa police on be muneke la police on ngari chamba jele diamo ni keje police be bolaje wato le 30 fanan ni moni nato bar sa nali e keje ali sambali ko kana keje ye luale sociali ali samba kitio la so much la jele bar mo jamaa ya mira because of jala influence mo jamaa ka wala mira one thing woman soto okay ja kabrinde tata janjala motol ka accident ko to ngak invite la manna ndebi ka mo jibe ka foko kar luwa mbel be ja nanata ala le harje para la banque du yamanta minna mo la ta wala mto so mimbe kerindro wala luwa min fo wota mande yes ni nata ako insurance company lu insurance la karola ntolla semo do ata wotole bari ko kali jole police as police eko insurance nyanda min dila drive for le ko di interior la malo how true is that eko police fananka doko muna na police ka doko ke insurance when insurance is not paying the drivers okay yalong niaje police ka doko ke insurance it is mentioned in the law okay law abe luale ko police la doko nyanda muto nyanda because anatale ako a vehicle should have an insurance a vehicle should have a road tax ndol mantala GRA barimbe GRA la doko la road tax yes a vehicle should have a license nyimu 3 categories le woto ninga road tax la doko GRA nga banko la doko nyanta insurance la doko kala burgo sa bijel ni ko insurance nyanta mimbe keri na tika soto la moto balale mbe pamodu la doko kala because luale ya that's very understandable. Yeah, understand. So ni insurance min fananka driver le bika follow. Amunta policy nyanta falling nale from the parliament. Exactly. Antolka implement the law. Intolka mo actors let. Yes.
Okay, ako ni mol mini alon ko mo face mask so do be moto kono. Police or ke jindile ko karta. Yes, because so to muna na police or buka woli charge woli kilinjo. Tonya be dami. Ne regulation GB man charges katale criminal charges tijo. Ñul be mu miscellaneous charges lete ha. Gotong se sinyo ya jube ha. nga hadama di ya nyo jibe ning nde pare tan kon kata bandun mfutata yundum mam maxo soto mo kilim mo fula driver la foldo nga nyanta jalal ko woyo soto bari nata wota ite wo jo ya bande ndenga minke unun ko wata bije nke jindile ninge jindi dol ka fon la passo dinan ka te la passo di because a manke ala fault ite la fault so ninge jindi be pare ite nyanta tala ngawo punishment o kela so ma kote be kala so ninge samba kiti la kote ke wo bu double punishment that's very true so modu fana nyanta e ferro ke ye nyinko jibe because nyimmanke ko kelole babanko ka ko me afanyame bari nyimmu ko rangote me ala ka sawonde so wala ya savu nyimbebe keka fonga lual wato dol fo luwa e sumia ayanta kandila nya okay ningete jindi nyanta tala pajut nyeba nge samba kitio il faut la passo la nge jindi nyanta tala hajo minna banjun e foto wala kote yena lo kote ke yeta face maso nyini na yena ta so wala na ninge jindi ga fay tele alo ibita nyamin te ta face maso bismillah butum badi ngolo radio do ko mo wato fera banta freng fonga miniti sabalaje wala commissioner king ko lingamra sain isa sarodi baraka bake diamla labamo mi diamoke sabali ko kelo ketan tolle police to nyalong kelo ketan tolle andu ngajele kontanta akola very good bankola falingo kana nyimbuloto momo ana manke police oti banku ding yaji abe contanta because follow nin tol sita fona meta nin nate so kutela komin so kuta na bi nyami te nun telefonol be kala na musol be nyini kale be mun tole bar bi o dol be botale mo be mi be diare so ay min fontete diam folanoji ay yamaro le di andu ngawonte ngo moyle andu nyongol ya moyle goto ala yamaro beteata andum be tamala alale because mandin kolko so se borono nyaawo nya fo ala fa busol so oto ni wo bije ndol bo talale bari democracy fana min ko UK lansin false wotano modu okay very good that's a very good question famodu law is for all I work on the lancing scene for 9 years foreign lancing ni defanga ya long foreign lancing inyanta do ko kala la janne for 90 days nimbi tani Gambia lansino tata mang UK londe no UK ni Gambia lansino tata kata Tesla la kote unless you get the international driver jang woti jang ni France le nata ni Senegal le nata ni mine nata ni jang ike bule wulle fo 90 days osko wo 90 days o kono wala muila authority pour ye moto borndi jang Gambia jang woto ni offense ke jang imake UK yake Gambia jang woto wo authority mi ya lon ko ni Gambia dingo yake ay Gambia dingo la driving license dima woto ni anatra British booking ampales le wala license dila ni te offense ke nyanta wo dima it's just like ni Gambian passport be bu UK ye problem okay la passport o ta follow exactly so from nata bari akadlado for season bika sis no ka mutale for example ite be right way be wrong go ngamre tela moto inenen kolle police oli to nyela moto ma koma iman lansino fanande yo nkoy la moto pak ni lafta pour ka long bayri itele be right kan nyawnya bar moto nyanta pak la wolonna moto pak so abe wala nyaw ni moye taki na la andi lafta claim la fam nyela particular sol leta ila insurance lo nyinti ila driving license lo nyinti nka tale nyenen karol min be kana jana nen kombe o beta lantita mol ko speed limit ego boy speed limit soto sino kanema la speed limit abije bari driver buka wo ibika jube wala tana sleeping police da male beta jinta driver la jan speed limit wala police be sino kan andi ya alkala nyin console alkala nyin console mel londe o fananga mon na falde
because ni sutiyata wala dore ka speed limit wala speed limit and do pana ya for about what that technology camera ni nyimfe ha advance man futa woto bari king sai nyanta advance no be damin to wala mo ma fa ngai tara lori silo kan physical ita banko dolte te police o jela silo kan wala mtonya so nyinde bije but as time goes on and dan nyanta CCTV fanan soto la la nyim motorcycle balala nan la ba kan ya hakilo blandi busumbala ko e min nyinin ka ba motorcycles ay tonya le la number plate mo ne ke du wala tawnte ya bari ning ala kiti tala wobe bolale ni ngam min jama number plate so do ngana ta ngani number plate be ya so tole kabrin na boss nyol ba dilan na motorcycle be number plate so tole so dalilo mi atine ya bondije sama mbe mitingo ko allo kaji be ko comme ngafo nyami nyum moto number plate ntangol yalo Gambia comme ngafo nyami nde ko be kela no wata kilo bare kaje ko hani atara security do konolo kurunga satara no jere mi yalon ko number plate ala ande kaje most of the time this SIS nyolo ani mo ko tangoli individual kela number plate bondi mo ko man ko ka wala bondi nyaton ko wotuji bari pamur because whatever was suited yata technically security wise near no number jadoro kala ne ko nyumu security jama bije to nyalo number plate vehicle controller le martala minketa assistant commissioner Sedivati okay good. Government people very good but doesn't means control as police man rights in KGB bari ni nate ko SIS tonya ni institutional min reform ta I will rank me personally I will rank SIS as number one because ila number plate it baby intact when it comes to reformment nunto SIS be nu nyaming and in B SIS be nu nyaming that's quite different number plates okay so number plate ntang fanang ba ko do kulale andu mba fola sedi bayele kombe radio tele mole ko resle and then ngamira sedi ba be la moy kan nyam programme bukada and ngamira ko is a concern and it is reality bismillah watu banda ferenking mutum isa sarodi kulanjanke akana java sarodi ngaboja sa nyiwo kanyimbe mobe kontone la lamoy ku nyima ani momoy kumandiro ke jankabo janto for diaspora bebe tentula nyinnom banku diya dokoti ko ku yan jakali ngana nganyinka nganyolo ngalondo soteje o kanka mbar kontona baraka wake mutum badi ngolo watu fela banta ferem be mo tentula mbali jayla bat tenturo anin jayro ani warandiro vitamin ya wala man satalla katu programme wala dati tulanga danne fo nga dati na telo to basene wala bismillahir rahmanir rahim fon sa kumfano ning alhamdulillah rabbil alamin anda fira na duwa de jabe wala be man so tent lamba jaylamba waran la tentro anin jayro ani warandro mi yaron ko amandan lasoto bi fanande nyi nyawala min yaron ko wolle global koma wolle mu yaye money transferti anin taf africa global mi yalon ko wala muta ko masingoto wala Samsidine Bojante mimbe kerin television auto Cheikh Umar Fofana wala benye su radio to 99.9 bikama sate kono commissioner Lamin King Koli traffic wala munna luntangote be on behalf of the police andum jikita nyina ko during this COVID ni vedo ko kala bakele to create awareness isaje police oli tanka to ko yala mod fana ye tanka bari ni media bije to wando bije ko be vitale anyama laftala nyami so nte kunde ngo famodu boja ndele be siringa le camera nyatu wala ni microphone mimbe caring television auto wala mbe danna janne bi fana mimbe caring nga fola nyama drive folo aliya moyle maku saku nema maku luwase nyimi utum bade ngolo mimbe keri nkasata wala bojamba butongo mbadi ngolo mbemo be salamola ato na kontongola mbafla mole ko tonya fo tumo sita mune ko bono mu batiolti bari nyakulu malo kalero kono mu ba kunkolo fangoleti kuno dampa na singo me kuno na fa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo membe kere mba fola wala nyama
membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama muna membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamoy afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamoy membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering ma satala wuli nyama muna membe kering yo ma fula wuli nyama muna membe kering ye ma satala wuli nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamoy afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamoy tonya kumo dunda dumbuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye tonya kumo dunda dumbuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamoy afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamoy nko nte baba blood nko membe kering nka fole nyama butungo pamodu afo membe kering kantun kuma mun ni sirin walti ni abula ka bale walen TAF Africa Global Walle Office da sona yarim ba sotaliye ila madiba molo kono mimbe TAF Burfoot Garden silabaka nin commercial office holding in 24-hour security system la nata standby generator air condition conference room mi yalan ko ni la staff sul sala mitino sotoje ani fanson cash power ni atreba office nyinin kam mi yalan ka warata ni atreba office nyinin kam mi yalan ko pour mo lene taraje ta batala ni atreba office nyinin kam mi yalan ka ni la doko be nyomoyla wotela nyiniro be dafa katun TAF Africa Global yanyin commercial officer le sotale la TAF madiba mall bumba kono mimbe Burfoot Garden silabaka na telefon bundal kumane ba memo 733-3363 733-3363 hani kabin email info@tafafricaglobal.com alabaraka. Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. Rahma Gambia Limited mudjula bundaleti men yalon ko ikamman domoro nin joramme sangol safaro to Gambia jang Gambia dingol fangol leñin safari bundalonde pour anyon Gambia dingol ye walatin Rahma Gambia be kunyon tango ke kam men yalon ko monene maka jammuk ka kilo talulu American rice boto wafale mamani meseng mani dima ka wafal madala si wuli kilindoro manombe yalon ka diata atabo sono yata tombondiri tije isa do no nyawa nyanya ma tela jata kende ya toro la muk mani mesen dima ye kilo tan saba mani boto nu fanan sotali yenne men botanale fo Thailand wo boto mo dala si kemelulu dala si talul doraneti Rahma be wafir ke kan litar lul tulubi dongol fananele quality vegetable cooking oil tul foro tulo me yalon ka nena buka sino e ko wafali ye dala si keme saba dala si mo ani lulu doranel Al Rahma Gambia Limited ko tanyo ya telephone do 3996969 waran 20100712 Rahma Gambia Limited ka domorol natali ye domorol men yalon ko alsi sanno domorol men yalon ko beteyata alla jata kende yalto italo toro la muk aliye do ma nyawnyang kabira tululem bang fo mani Training Center
mbokay Rectech Training Center moo ñëw pour improve seen digital skills yi yépp ñëpp xam nañ ne léegi fu mu tollu ni si dëkk bi mënuloo dem fooy liggéey te amuloo computer skills wala amuloo digital skills looy def rek dangaa dem si Rectech Training Center nga register course ak ñoom si $16,300 rek yéena ma diga $16,300 rek nga register course ak Rectech Training Center amuñu si loolu rek de suñ paree rek Rectech Solution ñoo laa jox liggéey course ñoo offer mooy application development game development graphic designing videography and animation digital marketing IT technician and networking ak web development looy def rek mooy dangaa register course ak ñoom nga attend sa lectures yi yëpp normally nga complete sa course with good grades soo paree Rectech Solution ñoo laa jox liggéey nga bànneexoo ko soo bëggee am lu reer si lii rek dangaa jokkoo ak ñoom si info@rectechtrainingcenter.com wala nga dem seen website bi www.rectechtrainingcenter.com wala nga jokkoo ñoom si téléphone si +220 44 94 070 +220 44 94 070 ak Rectech Training Center ñoo laa jàngal suñ paree ñu andi liggéey si training center mbokay Rectech Training Center moo ñëw pour improve seen digital skills yi yépp ñëpp xam nañ ne léegi fu mu tollu ni si dëkk bi mënuloo dem fooy liggéey te amuloo computer skills wala amuloo digital skills looy def rek dangaa dem si Rectech Training Center nga register course ak ñoom si $16,300 rek yéena ma diga $16,300 rek nga register course ak Rectech Training Center amuñu si loolu rek de suñ paree rek Rectech Solution ñoo laa jox assalamualaikum badingolu a nyimo kankulal temba mon sinda lalma Abdoulaye Bari wole kibaro samadan janko adoko mai ka famuye Asan Bari toliye manolem ako sunyaro dun akata wole bulo kono eko kamban fula wol nata kan walin ala garasoto aka motol toliye dami aka kaye ko alafta moto ina toliye la anen kambando be silo kan barata mo lo ko wala nyinti ko kambano nyimun sungolti atara moto tiyo yala kaye ko na boss ko yela moto dina ngasamba aya toliye wala katate asanti aya tara asan mate long bari moto tiyo fana malon ko atamantara do ko kan asaniye bari moto tiyo na hafa ko bari ntemete long mbeni mole bulala kata kanyi moto samba ate asaniya kabri ane kambano bula ateno kambano tada fota asan ma itolu mo fulo kabi fota asan ma ate anin asane price o be fo asan kay bandaka do ko gaso la barna gaso bantale ata keme fulo bondi ayadi asanna ako puraita gaso san bitun driver fo moto tiyo fo yani kambano mo bula wo ko ko atolta gaso san te si garaso to jangal batu fanal nata ibo silo kan kata gasan wala gaso san fo ka seinan asan ka funyo ma do we accident so de la garaso to je kabri fota de la garaso to je asan ne moto park ka ji kata accident jibe akata nyame akay kambano nyi jaka moto mala aka rosta ka wala aka ko te ka moto mala moto nyi ndu ka samba min tole aka hanni moto ma vunka pa ko la ka okay aka kodi wala moto accident kata dame aba accident jibe kan janda ka kala muta mbe kirendoro kambano e moto nyi mbala ane moto nyi tata ata moto na wanya ka moto nyi ne nyaa moto nyi nje ayo kambando nyi ne ka ane mun na hanyo aka ko moto le aka ko ante na moto chabo di tella e kan nyi ne ka moto le aka ko bari inin kambando me sulo ka wala moto mala aka ko hani kambano ntamolo ne ka ro kambano kon tolen le ko aka do ko ke tele tala la bosti asan ka ko ntamo kambano nyi long kambano nyi yarfan sungolem ay moto mala ni moto nyin tata kabirin kunu moto nyin kan hansan ima moto nyin je ko nyin kata suko tale talan fulla kata talan sabakan e be jama misiri molbe dan la mo nya moto nyin doro moto nyin mun tuweta jipolti al no ma pileto mun BJL 8679Q BJL 8679Q moto nyin ala kola mun jamba kerolti yo mo dan la mo nyaani moto je doron du kare se bala ye call ni number la mun keta 795 7248 768 2804 wala 3232617 Abdoulaye Bari wole kibaro ni fotande ja ala baraka bay ala do man ala kala kandi ni mande al balla jo jarjaro wala kan jaro du se wondi
badingolu bulli shop number 1 bulli shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatili ngola bulli shop number 1 itollo mu dinkiral mini yalon ko ebe nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bulli shop nga heji channel sotale ne mili yalon ko lal ya san mbasambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector mili yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandilale nga charger sotale na sifa nga flat screen fana sotale woto al nga mbori bulli shop imanda wo fanala bulli shop ye itel phone sotale le techno phone Huawei phone Samsung Galaxy A sifa aning simple phone mali yalon ko battery bu kataria jila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tilindale Brikam police station o nyatili wala drong na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuoto alikumandi telefono la 995-7262 wala 779-9530 bulli shop number 1 jarama